Revit Architecture. Revit Architecture ni imwe muri porogaramu zigereze Revit yose, kuko Revit ubwayo igizwe na Revit Architecture, ikajyanwa na Revit Structure, ikajyanwa na Revit MEP. Revit ni porogaramu nziza cyane ikoreshwa hirya no hino ku isi, kandi iyo porogaramu navuga ngo ya mbere ikoreshwa mu cyo bita Building Information Modeling. Niba uri architect cyangwa se uri umu engineer wifuza ukunda gukora cyane ibintu bigendanye no gushakira abantu ibyangombwa, gushushanya amazu n'ibindi byose, nakurarikira kwiga Revit Architecture. Abantu benshi basanzwe bakoresha, hari abakoresha SketchUp uretse kabone bake mu Rwanda, hari abakoresha ArchiCAD ntikeza karibo benshi mu Rwanda, ariko nagira ngo mbamenyeshe yuko Revit Architecture izihiga zose. Nyarukira kuri Level Up Skills urahasanga isomo ryitwa Revit Architecture the Ultimate Guide, just complete guide. Iyi ni masterclass, ni isomo nateguye nitonze, ngerageza gushiramo ibintu byose ibyo nshobora bishoboka byagufasha kugira ngo ube wategura model nziza za architecture, ube wategura ibintu biryoheye amaso bisa neza. Ngwinire ukuntu inkuta umuntu ashiramo inkuta, inzugi, amadirisha, ukuntu umuntu ashaka families, ukuntu azishiramo, ndetse si byo gusa twashizemo na modire igendanye n'ukuntu wakwikorera izawe families, ugakora nk'utumeza, intebe n'ibitanda n'ibindi bintu byose bigiye bitandukanye. Ngwinire ukuntu rero umuntu ategura igikoni mu bigendanye n'icyo bita interior design, ukuntu umuntu ashobora gukora salon nziza, ukuntu umuntu ashobora gushiramo ibintu bigiye bitandukanye. Ngwino urebe ukuntu umuntu akoresha style zitandukanye, na izo bita object style, visibility options, ndetse view template n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, kugira ngo umanaging project yawe kugeza ku rugero ubashe gukora drawing nziza zisa neza ndetse na render zisa neza. Nkivuga ku kintu bita render, Revit ubwayo ntabwo ibasha gukora render zisa neza, ariko nanone ifite capability yo gukora render. Ariko nanone muri iri somo nagushireho bonus yo kukwigisha icyo bita Inkscape. Inkscape ni program ifatanwa na Revit kandi ikora neza cyane mu gutegura amafoto meza ubasha gupresent umukiriya. Ngwino urebe rero functionality zigiye zitandukanye n'uburyo umuntu ahuza izi program, n'uburyo Inkscape ishobora kugufasha no kubona izindi library ushira muri iyi programu kugira ngo ubashe gukora ibintu bisa neza kandi biryoheye amaso. Ngwino urebe ukuntu umuntu ashiraho icyo bita topography, ubutaka aho inzu uzayitereka. Birashoboka ko ushobora kuyitereka ahantu harambuye hasa neza, ariko ushobora no kusanga ahantu ugiye kubaka inzu hagiye hameze nk'ibintu bimeze nk'imisozi. Utakwibaza uti rero nabasha kubishushanya gute muri programu? Ibyo byose twarabikavarinze muri iri somo. Iri somo nahereye kuri basics kugira ngo wumve mu by'ukuri ibyo porogaramu ibasha gukora. Nkomeza nkwereke ibintu byose. Ngwino urebe ibyo bita model in place, urebe ukuntu model in place ushobora kuyikoresha kugira ngo ukore ibintu bigiye bitandukanye, ushireho utu design tugiye dutandukanye ku nzu yawe ku buryo umuntu yitegereza abone isa neza. Navuga ibintu byinshi, icyo ngurarikira ni ukuza ugafatira isomo. ArchiCAD ni nziza ndetse uzi kuyikoresha, sinakubwira ngo nimbi, ariko Revit irazihiga zose. Level Up Skills tugusezeranira ubufasha igihe uzaba uri kwiga. Ikibazo cyose uzagira uzabasha kuduhamagara, kutwandikira se, cyangwa se tube twanahura kugira ngo tugufashe mu kibazo cyose ushobora kugira. Video ziteguwe neza, amajwi ameze neza, icyo usabwa nuko wowe wishura hanyuma ukabasha kubona isomo ryiza kandi rihendutse. Twiteguye kugendana nawe muri uru rugendo. Icyo tugusaba ni commitment yawe no kuba koko wifuza kugera aho ushaka.